Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomga xush kelibsizlar. Bu videom aynan qanday qilib insho yozish hamda qanday universitetga o'qishga kirish to'g'risida bo'ladi. Agar inshoni yaxshi yoza olsangiz, 60 yoki 70% universitetga o'qishga kira olasiz. Yana kattagina miqdorda grant yutib ham. Xullas, inshoning muhimligini avval ham aytganman. Endi hozir asosiy mavzumiz bu videomni qanday qilib insho yozish. Umuman olib qaraganda, universitetga hujjat topshirayotgan abituriyentlarni man turga bo'laman. Birinchisi bu hayoti davomida qiyinchilikka uchragan va universitetga kirgandan keyin esa qaysi fanni o'qishini va kelajakda qaysi kasb egasini bo'lishini aniq biladigan o'quvchilar. Bu toifadagi, ya'ni ikkinchi toifadagi o'quvchilar esa bular hech qanday qiyinchilikka uchramagan, lekin universitetga kirsa qaysi sohani o'qishini, qaysi kasbni egallashini yaxshi biluvchi o'quvchilar hisoblanadi. C toifadagi, ya'ni uchinchi toifadagi o'quvchilar esa juda ham qiyinchiliklarga uchragan, lekin universitetga kirsa nimani o'qishni yoki kim bo'lishini bilmaydigan o'quvchilar hisoblanadi. D esa, ya'ni to'rtinchimiz esa hech qanday qiyinchilikka uchramagan va universitetga kirsa kim bo'lishini hali hamon bilmaydigan o'quvchilar toifasi hisoblanadi. Bu o'quvchi toifasiga qarab universitet sizni olmaydi. Shunchaki siz o'zingizni inshoyingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Mana shu toifadagilar uchun alohida mana shu to'rtta toifaga tushadigan ikki xil insho strukturasi bor. Birinchisi narrative structure, ikkinchisi montage structure. Narrative structure essaylar faqatgina A bilan C toifadagi o'quvchilarga to'g'ri keladi, mos keladi. Ya'ni qiyinchilik ko'rgan va kelajakda o'qishni biladigan yoki qiyinchilik ko'rgan, lekin kelajakda qaysi kasbni egallashni bilmaydigan o'quvchilar uchun narrative structure juda ham mos keladi. Xullas, bugun men sizlar bilan narrative structure'da yozilgan with debate nomli inshoni tahlil qilmoqchiman. Xullas, biz boshladik. Bu yana bir e'tibor berib qo'ying. Siz mana bu yozilgan type A with debate written by a student who did face significant challenges and didn't know what she wanted to study. Ya'ni with debate inshosi bu bir qiz tomon yozilgan. Bu qiyinchilikka uchragan va universitetda qaysi sohani o'qishini juda yaxshi biladigan qiz tomonidan yozilgan insho. U A toifaga kiruvchi xususiyat hisoblanadi. Xullas, biz inshoni boshladik. The clock was remarkably slow as I sat, legs tightly crossed, squirming at my desk. Just raise your hand, my mind pleaded. Ask. But despite my urgent need to visit the restroom, I remained seated, begging time to move faster. You see, I was the type of kid to eat French fries dry because I couldn't confront the McDonald's cashier for some his pockets. I was also the type to sit crying in front of school instead of asking the office if it could check on my late ride. Essentially, I chose to struggle through a problem if the solution involved speaking out against it. Xullas, biz sizlar bilan atagina birgina abzas inshoni o'qidik. Endi biz oxirgi gapga yaxshilab e'tibor berishingizni so'radim. Ya'ni essentially I chose to struggle through a problem if the solution involved speaking out against it. Ya'ni buni men status quo deb aytadi. Uning eng asosiy muammosi va shu muammoni yechishi kerak bo'lgan muammosi bu juda ham uyalchang ekanligi. U juda ham uyalchangman deb boshida aytmadi. U ikkita example berdi, ya'ni ikkita holatni tasvirlab berdi. Ikkitani asta-asta detal bilan ko'rsatib berdi, tasvirlab berdi badiiy uslubda. Mana vaqt juda ham tez o'tayotgan edi. Men stolimda o'tiribman deyapti. Asta-asta shunday ko'rsatyaptiki, o'zini holatini ko'rsatyapti misol orqali, keyin oxirida aytyapti. Buning muammosi
juda ham uyatchanligi ekanligi va bu muammoni yechish kerakligini aytyapti. Ketdik, ikkinchi abzasga o'tamiz. My diffidence was frustrating. My parents relied on me, the only one able to speak English, to guide them and always anticipated the best from me. However, as calls for help grew, the more defunct I became. Endi mana shu ikkita gapni bir tahlil qilib olsak. Bu yerda u yanada muhimroq narsani ko'rsatyapti. Bu juda ham uyatchanligi nafaqat o'ziga, balki oilasining ham muammosi ekanligini, shu oilasi uchun ham u mana shu muammoni yengib o'tish kerakligini aytyapti. I felt that every move I made, it was a gamble between success and failure. For me, the fear of failure and disappointment far outweighed the possibility of triumph. So I took no action and chose to silently suffer under pressure. Near meltdown, I knew something needed to be done. Mustering up the little courage I had, I sought ways to break out of my shell without luck. Recreational art classes ended in the 3 boring months. I gave up self-defense after embarrassing myself in class. After-school band, library volunteering, and book clubs ended similarly. Continued effort yielded nothing. Mana shu oxirgi gapni o'qiganimga e'tibor berasizlar. Mana I sought ways to break out of my shell without luck. Mana shu yerdan to continued effort yielded nothing. O'shaga e'tibor beramiz. Bu yerda u harakat qilganini, nima ishlar bo'lganini, lekin hech narsa yuz bermagan, hech narsa unga yordam bermayotganini ko'rsatadi. Bu turli xil san'at klasslariga boribdi, o'zini himoya qilish klublariga boribdi. Maktab jamoasiga, ya'ni musiqa jamoasiga qo'shilgan, kutubxonada volontyorlik qilsa ham, kitob klubida vaqtini o'tkazsa ham, hali hamon u judayam uyatchan edi. U harakat qildi, o'shani uyatchanlikni yo'qotish uchun harakat qildi, lekin mana shundan ham hech qanday foyda bo'lmadi. Endi davom etamiz. Disillusioned and wrong train of ideas, I followed my mom's advice and joined a debate club. As expected, the club only affirmed my self-doubt. Eye contact, greater value, no thanks. Endi mana shu o'qiganlarning birinchi gapiga qaraymiz. Disillusioned and wrong train of ideas, I followed my mom's advice and joined a debate club. Bu yerda ko'rsatyaptiki, oxiri men oyimning maslahatiga ko'nib, muzokara, ya'ni o'zimizda aytamiz-ku, bitta klubga qo'shildi. Bu muzokara, bahs klubiga qo'shilibdi. O'sha klubda kutganidek yanada o'zi juda ham o'ziga ishonmasligi, ya'ni juda ham shubhalanayotganligi yanada isbotlab berdi o'sha klubda borganligida. Eye contact, greater value, no thanks. Ko'rib turganingizdek, ko'z bilan kontakt qilish yo'q, unga to'g'ri kelmas edi. Endi keyingiga o'tamiz. But soon the club moved on from how to make a speech lessons to the exploration of argumentation. We were taught to speak the language of persuasion and play the game of debate. Eventually, I fell in love with it all. Ko'ryapsizki, men bu klubga kirgandan keyin boshida nima bo'lganligini ko'rsatyapti. Undan keyin esa nima bo'layotganini ko'rsatyapti. Qanday o'zgarish bo'lganligini asta-asta mana shu oxirgi 3 ta gapida ko'rsatib beryapti.
oxirida u mana shu debate clubni juda ham yaxshi ko'rib qoldi. By high school, I joined the school debate team, began socializing, and was even elected to head several clubs. I developed critical and analytical thinking skills and learned how to think and speak spontaneously. Xo'sh, endi bunga e'tibor beramiz. Qanaqa muhim hislatlarni qabul qilibdi mana shu debate qilgan ekan. Bu maktabning debate klubi jamoasiga qo'shilibdi. Qo'shilgandan keyin esa jamoa bilan ishlaydigan, odamlar bilan muloqot qiladigan ham bo'ldi. Eng qizig'i hattoki juda ko'p klublarda o'sha boshlig'i bo'lib saylanibdi. U kritikal va analitikal o'ylash skillarini ham rivojlantiribdi va qanday qilib gapirishni, qanday qilib odamlar o'ylashda qanday qilib odamlarni ishontira olishni o'rgandi. Ko'ryapsiz, mana shu yerda men mana shu 35 ta so'z ichida men juda ko'p o'rgangan narsalarini ko'rdim. Nimani valuesni ko'rdimda, xullas men masalan juda ko'p narsalarga bo'lganligini ko'rsatyapti. I became proud and confident. Moreover, I became eager to play my role in the family, and family relations strengthened. In fact, nowadays my parents are interested in my school's newest gossip. Endi qarang, bu u hozir juda ham g'ururli va o'ziga ishonadigan bo'libdi, ya'ni mag'rur bo'libdi. Bundan tashqari esa o'zini oilasidagi rolini ham o'ynashda yana juda ham qiziqib qolibdi. Juda ham rolini yaxshi o'ynayapti ekan. U oilasi bilan bo'lgan aloqalar juda ham mustahkamlanibdi. Hozirda uning ota-onasi maktabdagi mish-mishlarga qiziqar ekan. 4 years with debate, and now I am the kid up at the whiteboard, the kid leading discussions, and the kid standing up for her beliefs. Yangi status quotasi. A new status quo. True, she was once too shy to ask for a kid to park it. Look at her now. Endi qarang hozir. Boshida aytganimcha tualetga chiqishiga ham so'rolmabdi. Maktab avtobus ketib qolsa agarda ofitserdan qachon kelishini so'ramasdan yig'lab o'tirgan qiz endi hozir qanday holatda turibdi. 4 yil mana shu debate clubga borgandan keyin u oq doskada uning nima desam, u o'sha doskaning oldida turibdi va turli xil discussionlarni olib boryapti. O'zining ishonchi borligini juda ham ko'rsatib beradi. Xullas, haqiqiy liderga aylanyapti bu qiz. More importantly, I now confront issues instead of avoiding them. It is exciting to discover solutions to problems that affect others, as I was able to do as part of the first place team for the 2010 United Nations Global Debates Program on Climate Change and Poverty. Endi mana shu gapga, o'qigan gapimga e'tibor bering. Mana bu yerga ko'rsatyaptiki, u qanday natijaga erishganini ko'rsatyapti. 2010-yil Amerikada bo'lib o'tgan xalqaro debate musobaqasida climate atrof muhit o'zgarishi va kambag'allik to'g'risidagi musobaqada o'shanda birinchi o'rinni olgan ekanda, xullas. Birinchi team jamoasi bilan. I take a natural interest in global issues and plan to become a foreign affairs analyst or diplomat by studying international affairs with a focus on national identity. In particular, I'm interested in the North-South Korean tension. What irreconcilably difference have prompted a civilization to separate? Policy implications remain vague, and sovereignty theories have their limits. How do we determine what compromises are to be made
And on a personal level, why did my grandfather have to flee from his destroyed North Korean hometown? And why does it matter? Endi bu o'sha debatga kirgandan keyin bitta Shimoliy Koreyaga qiziqib qolganligini, Shimoliy Koreya bilan o'zi o'xshab ketishini qandaydir sezyapti bu. I see a reflection of myself in the divide at the 39th, the parallel, because I see one part isolating itself in defense to outside streets, and another part coming out to face the world as one of the fastest developing nations. Just as my shy personal before debate and extroverted character after debate are both part of who I am. The Korean civilization is also one. Juda ham chiroyli metafora ishlatilgan, ko'ryapsizmi? Bu o'zi bilan o'sha Koreya, Shimoliy Koreyani sivilizatsiyasi o'ziga o'xshatyapti. Shimoliy Koreya ham juda ham yopiq mamlakat, bilasizki, u ham juda ham yopiq, hech hamma narsani uyaladigan qiz edi. Lekin mana shu debatdan keyin esa qanday liderga aylandi, ko'ryapsiz. 2010-yilda o'zi katta musobaqada qatnashdi, birinchi o'rinni oldi jamoasi bilan. Endi qarang, bu bir-biriga o'xshab ketayotgan ko'rsatyapti. And just as my parents expect much from me, the first of my family to attend college, I have a grand expectation for this field of study. Endi oxirida nima aytganini qarang. Bu oilasidan birinchi bo'lib universitetga yoki kollejga kiradigan qiz hisoblanar ekan. Bu ham oilasi ham o'zi mana shu diplomatiyadan katta umid kutayotganligini aytib qo'ygan. Bu insho menga juda ham yoqadi. Chunki nimaga? Bu inshoda boshida bu qiz birdaniga men juda ham uyalchangman demadi. Ikkita misol keltirdi. Misolni ham oddiy for example deb bermadi. Ikkita kichkina voqeachalarni ko'rsatdi, detaillarni ko'rsatdi. Keyin oxirida uning muammosi ya'ni uyalchanligi ekanligini bildi va unga qarshi kurashishni boshladi. Bu muammo ham nafaqat o'ziniki, balki ota-onasiniki, butun oilasiniki ekanligini ham angladi. Bu shuni ko'rsatadiki, u nafaqat o'zini o'ylaydigan, balki butun o'zini oilasini ham o'ylaydigan inson ekanligini ko'rsatyapti bu yerda. Keyingi nimalarga qarasak, mana shu u dastlab harakat qildi, turli xil volunteer worklarga qatnashdi, turli xil klublarga qatnashdi, lekin o'shanda ham u juda ham tortinchonligi bilan qolib ketdi. Onasi maslahat bergandan keyin esa debate clubga bordi. Debate club boshida yoqmadi unga, lekin keyinchalik esa unga juda ham yoqib qoldi. Bu sevib qoldi buni. Mana shu sevib qolgandan keyin esa o'zini 4 yil mana shuni davom ettirgandan keyin o'zini lider sifatida o'zini ocha oldi bu qiz. O'zini ocha olgandan keyin esa mana ko'rdingiz erishgan yutug'ini. Bundan tashqari, mana shundan tashqari o'zini nimagadir ulab ham oldi. Masalan, Shimoliy Koreyaga o'zini ulay oldi va ikkalasining o'rtasida qanday bog'liqlik ekanligini ko'rsatdi. Bu o'shanyaptiki, balki Shimoliy Koreya eshiklarini ochsa, o'shanda juda yaxshi bo'ladi degan ma'noda ham bir hook tashab qo'ygan. Lekin oxiri ham juda ham yaxshi bo'ldi. Shuning uchun ham bu insho menga juda ham yoqadi. Agarda keyingi insho keyingi video nima haqida bo'lish istalasangiz aytib qo'yingizlar.